exclusive tusinzira okubanga tukuweereza okola kyamangu ya subscribing ku mukutu gaggadde okukala tusinzira okubanga ate ensonga ssemasonga tuzikutusakaawo eniyo comfort zone wekanya biki ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda wondabira mu kaseera kano ate munange ensonga zongera kugayagaya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yamutuuseko olunaku lw'ejjo honorable Muwanga Kivumbi abitutte mu Parliament asobole okubanga ate munange ababuuza akana na kataano akyanyiza okugamba ate munange abakunyakunyiza Minister w'ensonga z'omundeze gavumenti ate munange ye mu kaseera kano nsobola okugamba nti apocha olw'ebibuuzo ate munange ebyakana na kataano ebimubuuziddwa ku nsonga zino lwaki abapoliisi balumbye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wa ate yabadde asuze ku lunaku olw'ejjo ku side z'erireri wabula ate ebyo nga bikyatambula bityo bo aba National Unity Platform gattako n'okuba nti ate abawandiisi ba foot soldiers bavuddeyo ne balabula abakomaddeme ne bagamba nti ensonga zino bwe zitambula bweziti asinga abana tebazeeko oba nga tebeekomyeko bagenda kuba tebabayisamu eggaali ate bajja kubanga bakyagala kale nno mbikuletedde sobole okubanga obyekkanya feels exclusive wokka awo tusinzira okubanga ensonga ssemasonga tuzikutuusakaawo eniyo comfort zone wenjogerera mu kaseera kano ekiri e Kenya kyo oba ekiri e Tanzania ansobola okugamba nti bo bategedde protest vote His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bulijjo ajalangirira wano eggwanga lyattu Uganda oba gyatambuza mu ggwanga lyattu Uganda mu districts ez'enjawulo kale nno bo banna Tanzania ate bagitegedde nnyo ng'ensonga bwogenda okubanga ozekkanya video singo n'oba ogimazeeko ensonga ogenda kuba ozekkanyiza bulungi ng'otegedde biki ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda gattako n'ebiri ku mulirwanyi wano e Tanzania byonna ogenda kuba obyekkanya yalekinga esobole okubanga etambula okutuuka ku b'enjawulo bwe wandyagaliza okubanga ate abekkanya ku bubaka nga buno sessonza abeerawo mu kubanga ensonga nzikusemberezaawo eniyo comfort zone wabula ate teweerabira shekashirafudde bakugamba nti musaale nnyo amwombeere okuba nti ajjanjaba agattako n'okuba nti agonjooliddwa dde n'ebizibu byonna ebyenjawulo ebyolekera mu bulamu bw'osobera nga mukoonako ku namba y'essimu gy'olaba esembya 11 ku screen yawo ajja kuba akuvumula ajja kuba akujjanjaba ojja kuba okomawo kubanga ate omwebaza okusinziira ku services zanabakuwadde kale nno njagala tube nga tutandikirako n'ensonga zino osobole okubanga wekkanya biki ebitambudde mu ggwanga lyattu Uganda biki ebibaddewo mu Parliament honorable Muwanga Kivumbi ate munange wakunyakunyiza baminisita ate munange ab'ensonga z'omunda gattako ne sipiika yennyini n'abeera nga amutunuza mu nsonga zino ezatuuse ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu soka wekkanye katambi kano okomawo tuyengereko n'agaaliro Robert Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency, and the next President, God willing, Musasses, be ready to be on this side. Honorable Kivumbi, stop recruiting on the floor. Let's go straight on to... Right Honorable Speaker, last night, the security forces, whatever police, here combined with the military, raided his hotel in the dead of the night in Lira City. And what the reports we are having, they were breaking into hotel rooms, tear gassing, pepper spraying, beating, and good enough, I see the Minister of Internal Affairs is here with us. Can we get an explanation? He's a candidate for presidency, properly cleared by the Electoral Commission, free to reside, free to campaign across the country, and here we are, the police taking it into their own hands to have a night break into a hotel where he's staying and causing all manners of mayhem. So we understand some of our campaigners who are accompanying him, you know, as presidents normally do, they have an entourage. They have been seriously injured and some have been hospitalized. Can we know the crime and the offense that warranted the police to raid a hotel and did what they did to a candidate that is, for all intent and purposes, free to campaign across the country? Right Honorable Speaker. Minister for Internal Affairs. The next then. Right Honorable Speaker and honorable members, I have noted the question from the Honorable Kivumbi, last night's incident.
I only have preliminary information to that effect. I'll get more details, but what I have is that the police were in pursuit of a fugitive suspect who was part of the entourage of the NUP leader and was involved in obstructing and actually taking some items from a police officer, CID Isa of counterintelligence, embedded as part of the infrastructure for crowd control. So some were arrested. That guy is called Geoffrey Uzima, was suspected to be within the hotel premises, but it seems he wasn't. So that is what caused the incident last night. So, Honourable Minister, I hope these are issues. But he will be pursued and brought to book. So, Honourable Minister, I hope these are issues through your mechanism, which you share with the candidate on why this happened and all that, and then so that it doesn't go beyond to say what was the intention and all that. Abuterevu ensonga ezo nga bw'ozirabye ate musajja mukulu Deputy President Honorable Muwanga Kivumbi yavuddeyo ensonga n'abeera nga azitwala mu bakulu aboyinza okugamba nti be bazivunaanyizibwako n'abeera nga aziwayisizaako n'ababuuza lwaki kyatuuseewo bwe kityo, lwaki ate munange bwe twandiise abakuumaddembe bo basazeewo kubanga ensonga zino batyobola ntyobole oba ne babeera nga batyobola eddembe ly'omuntu wa bulijjo n'okuba nga bayengeridde ensonga za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alina rights zonna okuba nga ate munange atalage eggwanga lyattu Uganda n'okuba nga atambuza ensonga ze. Kale nno minisita w'ensonga z'omuntu omulabyeko naye n'abeera nga anyonyola ku nsonga ze n'ategeeza ebyo nga bw'obiwulidde n'agamba ate munange bo ababadde bali ku mission yakuba nga banoonya musajja mukulu ate ayitawo nga basuubiriza okuba nti ate yabakozeeko emisawo gye wandiise ejja naggomola ku sayidi eyo embeera eyatuuseewo olunaku olw'ejjo. Nkutegeezaako nti ekiri ku sayidi z'e Tanzania gw'omuliro gwaka kitokota oba kissa kinegula okusinziira ku biriyo lwa nsonga nti ate waliwo ate ensonga ez'akalulu ezibadde zikwatiddwamuko wabula ate bakoze enkula oba bakaddewo enkula gye wandiise eya protest voting nga sinaba kubanga mbukuwa akansooka enkugireko kate ku musajja mukulu ono wa National Unity Platform avuddeyo n'abeera nga ayambalagana n'abasirikale oba bwe wandiise abakuumaddembe n'abalabula ku kigenda okuba nga kiddirira singa banaaba tebekutte bulungi ku by'okuba ate munange balumba omukulembeze waabwe gattako n'okuba nti ate bawamba abo abatambulira ku ludda lwabwe. Sooka owulirize ku nsonga zino okomawo twengereko nagaleero. Bagenda tujja kubavaamu tubakube mugambe twamenya amateeka mutwanjulira abantu abali mu security tumanye abantu abalina okukwata abantu baffe. Ensonga endala lindako mmaliriza. Ensonga endala bakama baffe mwatugale bayita bakama baffe nti ffe bakama bammwe neyanziza kambayite ba brothers and sisters wano bwe tugenda mu kaseera ka byakulonda naye mbadde nsaba mutukwate n'obwenkanya ayambadde yero nga bw'otamukutte nange owalwedi tonkwata batange tonna tuli bannayuganda abasalawo abali mu nsi eya demokurasiya. Bwe nzija nga ndi mu lwendi mundabe ng'omunnayuganda. Ekyo kyo mbasaba busabi tubeerere justice for all kuba ffenna tuli bannayuganda. Nsigadde nze Sendija Anodi ku mabanda kansala Ddawuko. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensonga ze nga zituusa n'alabula agoyise oba bwe wandiise abakuumaddembe
ng'ate ng'agambye nti ate bagambye si bakama baabwe wabula ate bo be bakama baabwe kale n'abagambye nti ate babakwate bulungi okusinziira ku ki kye basobola okuba nga bazzaako singa bana batwalidde enkola eyo oba nga bagenze n'enkola eyo kuba ate munnange batwalira amateeka mu ngalo ne babeera nga banyigiriza aba National Unity Platform. Kale nno njagala nsooka emberi nga nkola ku ki ekitambudde ku sayidi z'e Kenya o sayidi z'e Tanzania olunaku olwaleero ate bo munnange ensonga ze batambuza aba National Unity Platform wane mu Uganda bali mu kusagangiza bagamba nti eyo yennyini enkola yagenda okuba nga etambulira wano asinga akaluka n'aba ate munnange kakwatiddwamu oba mu mbeera y'okuba ate munnange kaagala okuba nga kagaganjulwa. Kale kasooka mbikuwe okumawo otwengereko n'agaleero. Mungu wa nikachukua kuku KFC pale. Hichi ni kituo cha kupiga kura. Hamna kupiga kura hapa. Wao tupo barabarani kule. Tupo barabarani kule. Hili ni gari la jeshi limefungiwa na wananchi wanashangilia. Hili ni gari la jeshi limefungiwa na watu. Hili ni gari la jeshi limefungiwa na watu. Hili gari la jeshi limeshangiliwa na watu. Ate munanga aliwo kusaidiza Tanzania mukaseera kano agwo omuliro gwennyini kusaidia ate munanga omukyala amanyiddwa nga Suluhu awayagadde okuteekawo embeera ey'embiranye mu kalulu akabadde katambula kusaidia bana Tanzania ne bamulawo ku muliro nga bataddewo embeera gye bagamba nti baganye oba babanje obuwanguzi bwabwe mu mbeera gye wandiise eya protest vote. Kale nno bw'okomawo okuwonya omusajja mukulu ate munanga Jimmy Akena avuddeyo n'akiryalinga ku nsonga ezitambulira ezibadde zitambulira ku social media ku ye ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lwaki basinkanye na biki ebitambulira mu kibiina kye kya UPC
NDC agattako n'ekibiina kyewandiise ekya National Unity Platform. Kale nno njagala tukemerera mukulekera bwavudde n'agonjoola ku nsonga zino nabeera ng'ate atangaza bannayuganda ku ki ekiyinza okuba nga kiddirira singa banaateekawo embeera gyewandiise ey'obusosoze ne babeera nga tebeegasse kulaba ng'ate bajjako ye agwaise nakyemalira. Hambikulekera osobole okuba nga obekkanya ku Feels exclusive okawo osinziira okuba ng'ate otwekkanya weekumire ku mukutu tukomawo n'amala manzi nnyo. Conversation today should be how we should deal with tomorrow, how we can create a future, how we can live together in this Uganda. And I think what I demonstrated together with Bobiwine, we should be given a good clap. We should be able to live in Uganda even if we have different political ideologies. But I've seen many comments in different areas, social media and the like. So I think it's important that I also pronounce myself on this. If you want to get stuck on one item, it is your choice. But if somebody like that says he's a supporter of Kyagulanyi and then he wants to undermine saying that no, Kyagulanyi should not go, you think there are no voters in Lango? There are voters in Lango. There are voters everywhere in Uganda. You cannot afford to alienate anybody. My father's enduring legacy in Buganda is not in the arguments of the past, but in the hospitals, the schools, the institutions that continue to serve the people. Nakaseke Hospital has treated generations since the late 60s. The same can be said of Kimoga, Kayunga, Kawolo, and Gomba hospitals, all born from the same national vision. And these institutions continue to heal the citizens of Uganda. In education too, the expansion that began under the Uganda People's Congress opened doors for millions of Ugandans to learn, to work, and to build a future. The UPC believed, and I still believe, that every life of every citizen is as precious as the privilege. Our duty is to those whose names we may never know, who have no one to advocate for them, but who as citizens of Uganda deserve a decent standard of living in dignity and with opportunities. That to me is the true meaning of nationhood. Not the chorus of yesterday, but in the quiet daily work of making life better for every citizen of Uganda. In 1980, Uganda once again stood at crossroads. The general election then offered our nation a chance to recover from years of turmoil that had scarred every family and community and every institution which served this country. My late father, Dr. Aba NUP, returned to Uganda at the end of May of 1980, barely 6 months to the general election. If you translate that to today's timetable, that is like entering the country at the end of June and being ready to prepare for election in January. All these stories we hear about Obote manipulated, Obote was not on the ground to manipulate. Obote came to Uganda 6 months to the elections. Any politician who you have not seen on the ground for the last 2 years and is contesting an election, you know that is a joker. The ones who are serious have been on the ground. But Obote came 6 months to an election, but is being accused up to tomorrow. There was no time to manipulate the system.